ওয়েলকাম গাইস অ্যানাদার পর্বে। তো আজকে আমরা আমাদের লগইন রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করে ফেলবো। তো লাস্ট টিউটোরিয়াল আমাদের এই পর্যায়ে ছিল হোম অ্যাকাউন্ট বেস করে লগইন পেজ যেত, রাইট? সো আমি যদি লগইন পেজ যাই, আমার যে লেআউট অথের মধ্যে অ্যাডমিন লগইন না, ইউজার লগইন এবং ইউজার রেজিস্টারও আছে। সো আমার লগইন পেজটাতেই আপাতত এটার যত কোডগুলো আছে সবগুলো কাট করে আমি রাখছি না, অন্য একটা পেজে রাখছি। ওকে, এবং যা ফাইলে সব ডিলিট করে দিয়েছি, কোড ডিলিট করে দিয়েছি, ফাইন। এখন লগইন পেজে কিছু নাই। আমি যদি আমার লগইন পেজে যাই, দেখবো ফাঁকা, ফাঁকা। এখন লগইন পেজটা আমার আনতে হবে। আমার এখানে লগইনের জন্য একটা পেজ ডিজাইন করা আছে লগইন রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। সো আমি এটাকে নিয়ে আসছি এবং হেডার সব বাদ যাবে এখানে। নেভিগেশন সেকশন ইন, মডেল লাগবে না, বডি সেকশন, বডির উপর বডি ইনার। সো আমি একটু অ্যাপে যাই, এখানে এক্সটেন্ড করছি বডির উপর বডি ইনার। সো আমার এখানে এটা বাদ দিয়ে স্টাইলাস লিস্ট এখান থেকে শুরু করি। ডেলিভারি সেকশনটা লাগবে না, যেরকম আছে, হ্যাঁ এটা। সো ওকে, এটা আমি নিচ্ছি। সো আমি লগইন এসে এখানে পেস্ট করে দ্যাটস ইট। ওকে, সো আমি এখন কাজ করি, ইমেজ লিঙ্কগুলো পাই দিই, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। সো এখানে আমার কোনো ইমেজ নাই, এখানেও ইমেজ নাই, এখানে একটা ইমেজ আছে আর এখানে একটা ইমেজ আছে, এছাড়া কোনো ইমেজ চোখে পড়ছে না। সো লগইন পেজটা ডিলিট করি। ইয়েস, চলে আসলে দেখেন সাবমিট হচ্ছে এবং সাইন আপ প্রেস করলাম। ওয়াও, দ্যাটস গ্রেট। ওকে, হোম পেজে মেবি আমি এটা রেখেছিলাম। এটা কি আমার অ্যাপের মধ্যে আছে নাকি ওয়েলকাম আছে? অ্যাপে থাকার কথা। কোনটা? ফ্রি ডেলিভারি, রাইট? ফ্রি ডেলিভারি, না এটা এখানে নাই। সো এটা আছে আমার লগইন মেবি, লগইন না, সরি, ফার্স্ট পেজে ওয়েলকাম। তাহলে এক কাজ করি, আমরা এই সেকশনটাকে, ডেলিভারি যে সেকশনটা আছে এটাকে আমরা অ্যাপের এখানে দিয়ে দিই, এটা সব পেজ পায়, এটা দেখতে ভালো লাগে এখানে এটা থাকলে। ওকে, এখন রুট পেজে আছে, সবাই পাবে এই সেকশনটা। অ্যাকাউন্টসে যাই, আমার নেট নাই, জন্য কাজ স্লো করতেছে, আগে বলে দিচ্ছি। লক্ষ্য করছি নেট নাই, এখন দেখতে বেশি বেটার। সাইন আপ, হ্যাঁ, দ্যাটস গুড। সো আমরা যখন রেজিস্টারে যাই, এখানে যদি কেউ রেজিস্টারে যায়, আপনি লক্ষ্য করেন কেউ রেজিস্টারে যায় তাহলে তো রেজিস্টার পেজ দেখাচ্ছে, বাট আমাদের কোনো রেজিস্টার পেজ নেই, আমাদের লগইন পেজ এবং রেজিস্ট্রেশন পেজ একটাই। তাহলে আমরা কি করতে পারি? জাস্ট সিম্পল, আমাদের যে অথের মধ্যে রেজিস্টার কন্ট্রোল আছে, স্টোরে এখান থেকে রিডাইরেক্ট করে দিতে পারি, বা চাইলে আমরা অথ রেজিস্টার ফলস করে দিতে পারি। এটা করতে পারি, বা আচ্ছা একটা কাজ করি তাহলে, পাঠাচ্ছে। সো কাস্টম করে দিতে পারি,
যদি কেউ রেজিস্টার লেখে তাহলে ওকে রিটার্ন রিডাইরেক্ট রাউট রেজিস্টার থাকবে। Let's check. So register লিখি, রেজিস্টার লিখিও তাহলে সঙ্গে লগ ইনে রিডাইরেক্ট করে দিলাম। দ্যাটস ইট। আমরা একটার মধ্যেই লগ ইনে রেজিস্টার করবো। নেটটা আসলে সাইটটা কাজ ফাস্ট করতে আর কি। সো নাও লগ ইনটা করতে হবে। আমাদের দেখি আমাদের কোনো ইউজার আছে কিনা ইউজার্স টেবিলে। ফুট ইউজার্স customer@gmail.com আছে, হ্যাঁ একটা ইউজার আছে। সো ফাইন, নাম্বার দিই, ওকে দ্যাটস ইট। সব ঠিকঠাক আছে। এখন আমরা লগ ইন চলে আসছে না, এখন লগ ইন করবো। প্রথম যেটা সাইন ইন, হ্যাঁ, আর এটা সাইন আপ। তো সাইন ইনটা আমরা ইউজ করতেছি, আর লগ ইন উইথ ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম এটা আমরা করবো, হ্যাঁ এটা আমরা করবো, সমস্যা নাই। বাটনটা নিবি ব্লক করলে ভালো তো। নেট স্লোর কারণে ভিডিও স্লো হয়ে যাচ্ছে, যা সমস্যা নেই আমরা কাজ করি। সো ব্যাপার নেই, সব ঠিকঠাক আছে। সাইন ইন ফাইন। প্রথমত আমাদের কোন রাউটে যাবে আর কোন টোকেন নিয়ে কাজ করবে এটা বলতে হবে সিধারে। এটা আমরা চাইলে একটা কাজ করবো, এটা আমরা লাস্টের দিকে এটা আমরা পুরো অ্যাড্রেস দিয়ে সাবমিট করাবো, হ্যাঁ পেজ লোড নেবে না, অ্যাড্রেস দিয়ে সাবমিট করাবো, তাহলে জিনিসটা সুবিধা হবে আমার মনে হয়। অ্যাকশন মেথড হচ্ছে পোস্ট, ওকে রাউট হচ্ছে লগ ইন। মেথড পোস্ট আর একটা ইমেল যদি ইউর থাকে তাহলে ইউর শো হবে। ওকে ট্যাগ হচ্ছে ইমেল, নেম হচ্ছে ইমেল, যেমন ইউজার নেমে করে আসবে সমস্যা নেই, আমরা ইমেল অ্যাড্রেসে রাখি পরে ইউজার নেমে চলে আসবে। and required, okay password required, name password, okay
দেখুন laravel এর যে ডিজাইনটা সেটা সমস্যা করতেছে, রিমুভ এটা জায়গায়। আচ্ছা রিমুভ এটা পরে দেখতেছি আমরা, সমস্যা নেই, এটা নিয়ে পরে কাজ করবো। আগে দেখি লগইন ঠিকঠাক আছে কিনা বা কোনো সমস্যা হয় কিনা সেটাকে দেখি, তার বেটার হবে। ওকে ঠিক আছে, ইমেল আছে, পাসওয়ার্ড। সো আমরা ইনভ্যালিড ইমেল আর পাসওয়ার্ড চলে আসছে। ওকে সো ফাইন। এবং যদি অরিজিনাল দিই customer@gmail.com, পাসওয়ার্ড, লগইন পেজ করলাম, ইয়েস চলে আসছে হোমে। দেখেন হোম চলে আসছে, রাইট। এখন ড্যাশবোর্ড, সেটিং, লগো সবই আছে, এটা সুন্দর হয়েছে। সো দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখন যদি লগইনে যাই ওই বাটাবে, ফাইন। যদি রেজিস্টারে লিখি ওই বাটাবে, ঠিক আছে। এখন হোম পেজটা আমার শো করাতে হবে, খুবই সিম্পল। হোম পেজটা আমার বিল্ড করাই আছে, হোম 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 মানে প্রোফাইল, রাইট। সো বডি ইনার, এই যে বডি ইনার এখান থেকে শুরু করে সবই আসবে। তো কপি করলাম এবং আমাদের লগ ইন করার পর কোথায় যায় আমরা জানি যে আমাদের হোমে যায়। সো এই হচ্ছে আমার হোম পেজ, এবং এখানে আমরা পেস্ট করে দিচ্ছি। ওকে নাও টোটালি ফাইন, সুন্দর কাজ করতেছে কোনো সমস্যা ছাড়া। সো লগ ইন হয়ে গেল, আমাদের প্রোফাইল স্টোর এটা করে দিচ্ছি। হোম পেয়ে গেলাম আমরা, হোম। এবং অ্যাপ তো আছে এখানে। সো ইমেজ, সব ঠিকঠাক আছে, প্রোফাইল পেজটা সুন্দর হয়েছে দেখতে। সেগুলো নিয়ে কাজ করবো আর কি। আমাদের এই মানে ঘুরে ফিরে এখানে ক্লিক করলে এই মেনুগুলো, এটা এই সেকশন নিয়ে কাজ হবে। ওকে এবার আমরা এখানে আসি, অ্যাপে আসি। যদি আমার ই থাকে, প্রোফাইল চলে আসছে। প্রোফাইল দিব নাকি ইউজার নেম দিব? ইউজার নেমই দিই, ইউজারের নেম, এটা বেশি ভালো লাগে। ড্যাশবোর্ড হচ্ছে গিয়ে হোম, রাউট, হোম। ওকে আর একটা কাজ করি আমরা, মেবি এটা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা হয় নাই, এটা লগ আউট করা হয় নাই। তো আমরা অ্যাডমিনের মতো, অ্যাডমিনে যেমন কাস্টম লগ আউট তৈরি করেছি, এই যে অ্যাডমিন লগ আউট, ঠিক সেম ভাবে আমরা এখানেও বানাই। লগ আউট, এটা পরবর্তীতে আমরা আমাদের মতো করে কাস্টম করে নিব, ঠিক করে নিব। আবার জাস্ট স্ট্রাকচারটা সাজাই, পরে ঠিক করে নিব।
ওকে ফাইন, লেটস চেক। ওকে, আমি এখানে কাস্টমার নেম কাস্টমার ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম। ফাইন, এবং এখানে যদি লগ আউট প্রেস করি, আউট নেম দেখিনি, লগ আউট, আউট লগ আউট। ফাইন, আমার লগ আউট হয়ে গেছে। এখন অ্যাকাউন্টে প্রেস করলে আমার লগ ইন নিয়ে আসবে। দ্যাটস ইট। বা এক কাজ করতে পারি, আমার চাইলে ওকে হোম কন্ট্রোলে লগ ইন না পাঠিয়ে টু দি বেজ ইউআরএল পাঠাইতে পারি, বেজ ইউআরএল পাঠাইতে পারি, বা চাইলে লগ ইন পাঠাতে পারি, সমস্যা নেই, লগ ইনই পাঠাই, এটাই বেটার হবে। সো ওকে, ওকে গাইস, আমাদের প্রোফাইল সেকশন ঠিক হলো, সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে। তার আমাদের করতে হবে পাসওয়ার্ড চেঞ্জটা করতে হবে এবং ইউজারের প্রোফাইল আপডেট করতে হবে, এগুলো টুকটাক যা কাজ আছে সবগুলি করতে হবে আমাদের। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।